ఓకే, లాస్ట్ సెషన్ విన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఏం ఈ సెషన్ లో ఏం చదువుకున్నాం గుర్తు చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్. We can go ahead. Last session attend అయిన వాళ్ళు, ప్రీవియస్ సెషన్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే, anyone? I see most of you on the screen. Salahuddin attended last session. Yes, sir. Okay, so what we discussed in the last session? We have discussed about cloud, and we are going to assign servers to clients. Okay, super. I raised one question, sir. If we Yeah, you can ask again, no problem. server to individual candidate, I raised Lost one your question, voice. sir. Yeah, you can repeat the question Hello? again. The others also will listen to it. On that day, sir, Others- I raised one question like you told on that day you told, sir, we are providing servers to individual clients. So I told, Okay. if you are providing individual servers to individual candidates, then how company going to manage servers? Okay. Okay, how Several cloud is going servers. to, cloud service provider is going to manage the servers, right? Yes, sir. Okay, if one server is assigned to one individual, then how this cloud service is going to work, or how this cloud service is going to manage, right? Manage That was servers, your yeah. question. Yes. So Yes. for that purpose, I got 10 trainees in my session. You are all learning the same thing. Meerandaru నేర్చుకునేది only for one purpose, to manage that cloud service provider service. Cloud service provider service ని మేనేజ్ చేయడానికి మనం ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎలా చేస్తాం, ఆ సర్వర్స్ ని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాం, వాటి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది ఈ సెషన్ లో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో డిడ్ వి డిస్కస్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్? Service models in the cloud? Yes, sir. Okay, what are the service models? No, sir. Okay, anyone remember? No, sir. IaaS? We didn't discuss. We did not discuss. Superb. Okay, ఎవరికైనా గుర్తుందా? Infrastructure as a service, platform as a service. Do anyone remember? Okay, no problem. You can turn off your mic. I will be telling. Okay, as a short revise, I will tell again what is cloud and why we should use the cloud, or why everyone are looking ahead to use the cloud. Simple ga cheppestanu. Okay, so cloud lo manam em cheyemu, but we are best in using the computers for various purpose, various operations. Any operation performed on a PC is called as computing. కంప్యూటర్ లో ఏ చిన్న ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as computing, రైట్? సో ఈ కంప్యూటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్లౌడ్ జరగాలి. సో ఈ క్లౌడ్ అనే టర్మ్ ఎలా వచ్చింది? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ వర్డ్ which is describing about the nature. సో నేచర్ లో ఉన్న క్లౌడ్ ఏ ఉంది. సో దానికి సిమిలర్ గా దగ్గరగా కంప్యూటింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని పెట్టారు. ఓకే, సో మనకు తెలుసు క్లౌడ్ ఈస్ ది mixture of gases. Natural cloud, nature లో ఉన్న క్లౌడ్ ఏంటి? మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. బట్ ఇక్కడ మనం గ్యాసెస్ బదులు ఏం చేసాం? రిసోర్సెస్ పెట్టాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ we are utilizing resources. నెక్స్ట్ థింగ్, క్లౌడ్ లోకి ఎంట్రీ ఆర్ ఎగ్జిట్, అంటే క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళేది లేదా క్లౌడ్ లో నుంచి బయటికి వచ్చేది ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ వాటర్. సో వాటరే కదా, సో వాటరే వెళ్తుంది, వాటరే బయటికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది సేమ్ వే మనకు కూడా ఏంటి? ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో కంప్యూటింగ్ లో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, దట్ ఈస్ డేటా. సో ఈ టర్మినాలజీకి చాలా క్లోజ్ గా ఉంది.
ఇందులో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వాటర్ సింగిల్ లొకేషన్ లో కాదు. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ తీసుకుంటే ఇక్కడే రిలీజ్ చేయడం కాదు, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ తీసుకుంటే ఎక్కడైనా రిలీజ్ చేయగలరు. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ నుంచి డేటా తీసుకుంటే డేటా కెన్ బి డెలివర్డ్ ఎనీవేర్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. ద సేమ్ ఫార్మాట్ చాలా సింపుల్ గా ఉందని చెప్పి క్రియేట్ చేశారు. ఇది మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, రైట్? సో బిల్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఇలా మల్టిపుల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ టర్మ్ కి, న్యాచురల్ టర్మ్ కి అండ్ మన కంప్యూటింగ్ టర్మ్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి we are using a term called as cloud. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అప్పుడెప్పుడో తయారు చేసింది కాబట్టి అలా పేరు పెట్టారు. బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా చూసుకుంటే అలా పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏమో అనిపిస్తుంది. బట్ దట్ వాస్ వెరీ క్లోజ్ టు ది నేచర్, అందుకే చాలా నీట్ గా వచ్చారు. క్లౌడ్ ఈజ్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. మన దగ్గరలో కంప్యూటింగ్ లో క్లౌడ్ ఈజ్ మిక్చర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఇందులో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ వాటర్. సిమిలర్ గా మనకు కూడా ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈస్ డేటా. ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్న డేటాని ఎక్కడైనా రిలీజ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా రిలీజ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యువర్ వీడియో కాల్స్. రైట్ అవే మనం జూమ్ కాల్ లో ఉన్నాం. ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ అమీర్పేట్, యువర్ ఆల్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. వి కెన్ వాచ్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకంటే డేటా ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, మీ అందరికి ఇండివిజువల్ గా ఎక్కడెక్కడ డ్రాప్ కావాలో అక్కడ డ్రాప్ అవుతుంది. సో వీడియో ఈజ్ ఆల్సో ఏ డేటా, ఆడియో ఈజ్ ఆల్సో ఏ డేటా, everything is data, right? So data transmission, input is data as well as output is also data. So single location lo drop avutledu, meer enta mandi participant unnaro అన్ని locations ki data anedi drop avutundi. It is taking from one location, dropping in multiple locations. Got it? So అందుకే దీన్ని ఏమో మనం సింపుల్ గా క్లౌడ్ అని పిలుస్తాం. Got the point? I hope you understood about this cloud. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లౌడ్ గురించి బేసిక్ గా మనం ఇంట్రొడక్షన్ తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అసలు క్లౌడ్ తో మనకి ఏం పని? ఈ డేటా పంపించడానికి వేరే ఏ సోర్స్ లేదా? ఇలా డేటా ఎందుకు పంపించాలి? ఇంటర్నెట్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా మనకి, ఇలా డేటా ఎందుకు పంపించాలి? ఇంటర్నెట్ ఉంది కదా, సపరేట్ గా మనం ఈ క్లౌడ్ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వెన్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్, యు ఆర్ కనెక్టెడ్ గ్లోబల్లీ. ఇంటర్నెట్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సర్వర్ ఉంది. ఎవ్రీవన్ యూజ్ అన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ as వాట్సాప్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ వాట్సాప్. సో వాట్సాప్ కి సర్వర్ ఉంది. ఈ వాట్సాప్ సర్వర్ కి we have connected the internet. సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా it is reaching to all the mobiles, multiple mobiles. ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది మొబైల్స్ కి అది రీచ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ ద్వారా రీచ్ అవుతున్నాం, కనెక్ట్ అవుతున్నాం. నౌ వై వి రిక్వైర్ అ సెపరేట్ టర్మ్ కాల్డ్ as క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఇంటర్నెట్ ఉన్నా కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, మరి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకు? మన మైండ్ లో ఇదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకు మైండ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. వాట్సాప్ అనేది ఒక సర్వర్, వాట్సాప్ అనేది ఒక సర్వర్, కానీ ఈ సర్వర్ ఎక్కడుంది? వేర్ ఇస్ దిస్ సర్వర్ లొకేటెడ్? ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ దేర్ డేటా సెంటర్. ఎక్కడ ఉంటుంది సర్వర్? డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఎవరి డేటా సెంటర్ అది? వాట్సాప్ అనే కంపెనీ వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్సాప్ డేటా సెంటర్ లో ఉంది సర్వర్. ఇలా మనకి నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వాట్సాప్ ఉంది, డబుల్ యాప్ ఉంది, ట్విట్టర్ ఉంది, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యాప్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవరి డేటా సెంటర్ వాళ్ళకు ఉంది. Every company has got their own data centers. But just in case, assume if you and me wants to start a company, then మన దగ్గర మన డేటా సెంటర్ ఉందా? Do we have data center with us? The answer is absolutely no. మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే, just in case if we want to build it, is it possible for us? మనకి పాసిబుల్ అవుతుందా? ది ఆన్సర్ ఇస్ నో. మనం చేయలేము, ఎందుకంటే ఇట్ కాస్ట్ వెరీ హ్యూజ్. డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? ఇలాంటి ఎన్నో సర్వర్స్ పెట్టాలి, దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అన్ని తీసుకోవాలి. రిసోర్సెస్ అంటున్నాం కదా, అన్ని కొనుక్కోవాలి. రిసోర్సెస్ అంటే ఏముంటాయి మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, బట్ స్టిల్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీకాల్ దట్. మనకి సర్వర్స్ ఉంటాయి,
సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇంటర్నెట్ కోసం మనకు ఒక రౌటర్ కావాలి, మ్యాండేటరీగా మనకి రౌటర్ ఉండాలి. అండ్ దెన్ వి రిక్వైర్ సమ్ స్విచ్చింగ్ మెథడాలజీస్, స్విచ్ ఉండాలి మనకి, రైట్. అండ్ ఒక స్విచ్ సరిపోకపోవచ్చు, మనకి మల్టిపుల్ స్విచెస్ కావాల్సి ఉండొచ్చు, ఇంటర్నెట్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ ఇలా కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి ఫైర్ వాల్ అనేది ఉంటుంది, ఫైర్ వాల్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్, సెక్యూరిటీ కోసం ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇవన్నిటిని మళ్ళీ మానిటర్ చేయడానికి మళ్ళీ మానిటరింగ్ డివైస్ ఉంటాయి. ఓకే, మానిటరింగ్ డివైసింగ్ అంటే సీసీటీవీ కెమెరా, సీసీ కెమెరాస్ అంటాం కదా. సో సీసీ క్యామ్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ మనకి ప్రతి ఒక్క దగ్గర. అండ్ దెన్ ఇవన్నీ ఒక దగ్గర ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ఎ సపరేట్ రూమ్, సర్వర్ రూమ్ బిల్డ్ చేయాలి. అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ మనకు కంటిన్యూస్ గా ఏసీ ఉండాలి. అంటే ఏసీ ఉంది అంటే డెఫినెట్ గా మనకి 24/7 ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ సప్లై ఉండాలి. పవర్ సప్లై ఒకవేళ పొరపాటున పోయింది అనుకోండి, అది రన్ అవ్వడానికి మన దగ్గర బ్యాటరీస్ ఉండాలి. వి రిక్వైర్ బ్యాటరీస్. సో ఈ సెటప్ మొత్తం చేస్తే ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటా సెంటర్. ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటా సెంటర్. ఇలా కొన్ని ఉంటాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఒక 2 సర్వర్లతో వాట్సాప్ రన్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. గ్లోబల్ వైడ్ గా దెర్ ఆర్ మిలియన్స్, అట్లీస్ట్ మనకి 500 million పీపుల్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1 billion పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు వాట్సాప్ టుడే. అంటే 100 crores ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్, మోర్ దాన్ 100 crores పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ వాట్సాప్. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో డ్యూయల్ సిమ్ ఫోన్లు వచ్చాయి కాబట్టి 2 నెంబర్లు ఉంటే 2 వాట్సాప్ వేస్తున్నారు. సో యూజర్స్, సింగిల్ యూజర్ అయినా సరే, అకార్డింగ్ టు సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ 2 users. సో 2 users. సో అలా యూజర్స్ ఆలోచించండి, ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు? మోర్ దాన్ 1.5 billion యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకోవచ్చు. మరి 2 సర్వర్లు వాళ్ళకి సరిపోతాయంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. సో వీళ్ళు ఏం చేయాలి? ఇలాంటి డేటా సెంటర్స్ మల్టిపుల్ గా బిల్డ్ చేయాలి. వాట్సాప్ అనేది పెద్ద కంపెనీ, చాలా పెద్ద కంపెనీ. బట్ హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ మనీ? మనం వాట్సాప్ యూస్ చేస్తున్నాం. ఆర్ వి పేయింగ్ ఎనీథింగ్ టు వాట్సాప్? నో, మనం ఏం పే చేయట్లేదు. పోనీ వాట్సాప్ లో ఏమైనా యాడ్స్ వస్తున్నాయా? నో, వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ యాడ్స్ ఇన్ వాట్సాప్, రైట్. బట్ స్టిల్ వీఆర్ యూటిలైజింగ్ వాట్సాప్, యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇలా సర్వీస్ ఇస్తున్నందుకే మనం యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ వాట్సాప్ అనే కంపెనీ వరల్డ్ మొత్తం డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేయాలి. ఎన్నో సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తే కానీ వాళ్ళకి వాట్సాప్ సర్వీస్ గ్లోబల్ గా ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో గ్లోబల్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాట్సాప్ సర్వీస్. ఇలా బిల్డ్ చేయాలి. అది మన వల్ల పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇండివిజువల్ కంపెనీకి. ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? యు అండ్ ఐ విల్ బిల్డ్ ది కంపెనీ. ఓకే, సో బిల్డ్ కంపెనీ చేసినప్పుడు ఏం కంపెనీ అడగవచ్చు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అనుకుందాం, ఇలాంటి ఒక వాట్సాప్ లాంటి కంపెనీ అనుకుందాం. సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ బిల్డ్ చేద్దామంటే మనకి ఇంత డేటా సెంటర్ కావాలి. ఇదంతా కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So this investment can be called as capital expenditure. లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పాను మీకు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ మనకి కావాలి. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు గెట్ దిస్ హ్యూజ్ అమౌంట్? మనకి యుఎన్ఐ అని చెప్పాను, మీరు అండ్ నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్ టు కీప్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్? అంత ఈజీగా పాసిబుల్ కాదు. బికాస్ ఓన్లీ 1 single సర్వర్, లీస్ట్ ఒక ర్యాక్ సర్వర్ తీసుకున్నా యూ హ్యావ్ టు పే అట్లీస్ట్ 3.5 lakhs. ఒక సర్వర్ కి 3.5 lakhs. మిగతా అన్ని డివైసెస్ కలిపి మనకు ఒక ఈజీగా 3.5 lakhs. సో ఒక రూమ్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే మినిమం 10 lakhs. సాఫ్ట్వేర్ మనం తయారు చేసేది ఏంటి, దాంతో ఏం చేస్తాము, ఇవన్నీ తెలియకుండానే ఫస్ట్ వాట్ వి రిక్వైర్? 10 lakhs ఆఫ్ మనీ వి రిక్వైర్. అండ్ దీంట్లో సర్వర్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి సిస్టమ్ అడ్మిన్ కావాలి, నెట్వర్క్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి నెట్వర్క్ అడ్మిన్ కావాలి, ఇవి మానిటర్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ కావాలి, అండ్ ఏసీస్ ఉన్నాయి, పవర్ ఉంది కాబట్టి లోకల్ అడ్మిన్ కావాలి. సో ఒక సర్వర్ రూమ్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే మినిమం 4 ఎంప్లాయీస్ కావాలి. సెటప్ చేయాలి అండ్ 4 ఎంప్లాయీస్ ని పెట్టాలి అండ్ 24/7 పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి. సో వి రిక్వైర్ 4 రిసోర్సెస్. 4 అడ్మిన్స్ కావాలి మనకి అండ్ 24/7 పవర్ సప్లై. సో కంటిన్యూస్ గా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, వీళ్ళకి ఇచ్చే సాలరీస్ అండ్ పవర్ కి మనం పే చేసే బిల్, దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెండిచర్.
సో మనం కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కి సరిపడా అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ మన దగ్గర జనరేట్ అవ్వాలి అండ్ ఇనిషియల్ గా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా పెట్టాలి. సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది కంపెనీస్. వాట్సాప్ కి పాసిబుల్ అయిందేమో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది కంపెనీస్. అందుకే ఇప్పుడు మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి గేమ్స్ చూసారనుకోండి, గేమ్స్ ఉంటాయి బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ గేమ్. హ్యూజ్ గేమ్ ఉంది అనుకోండి, దానికి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పబ్జి లాంటి గేమ్ ఉంది, ఇట్ హాస్ గాట్ హ్యూజ్ డిమాండ్. హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ మనీ విత్ పబ్జి? ఎస్, పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ సమ్, ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ దాంట్లో రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, అది కొనుక్కుంటున్నారు కాబట్టి విత్ దట్ పబ్జి పీపుల్ ఆర్ సర్వైవింగ్, గేమ్ డిజైనర్స్ ఆర్ సర్వైవింగ్. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో ట్రాఫిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా వాళ్ళు మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో దట్ వే దే ఆర్ గెయినింగ్ మనీ. బట్ అలా ప్రతి ఒక్క గేమ్ చేస్తుందా? ఈజ్ ఎవ్రీ గేమ్ డూయింగ్ ద సేమ్? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మనం ఫ్రీగా ఆడుకోవడానికి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేయగలుగుతారా? యుఎన్ఐ కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో వాట్ విల్ బి అవర్ మోటో? ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 10 lakhs ఆఫ్టర్ 1 year, మనకి అట్లీస్ట్ 11 lakhs రావాలని చూస్తాం. దట్ ఈస్ ఎనీవన్స్ బిజినెస్ గోల్, రైట్? పోనీ అట్లీస్ట్ మనం పెట్టిన 10 lakhs మనకు బ్యాక్ రావాలి అనుకుంటాం. బట్ చిన్న చిన్న గేమ్స్ తయారు చేసే వాళ్ళు అది జస్ట్ గేమ్ ఆడుతున్నాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ సీ గేమ్ కాల్డ్ as లూడో అనే గేమ్ తయారు చేస్తారు. మీరు ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా 10 to 20 డిఫరెంట్ డిజైనర్స్ గేమ్ డిజైన్ చేసుకుంటారు లూడో. సో దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో 20 డిజైనర్స్, ఆర్ వి పేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దెమ్? లేదా అట్లీస్ట్ అంత ట్రాఫిక్ క్రియేట్ అవుతుందా? నథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. బట్ ఆ గేమ్ తయారు చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి, ఇలా సర్వర్ లో పెట్టాలి, గ్లోబల్ గా అవైలబుల్ ఉండాలి. ఇవన్నీ పెట్టాలి అంటే ఇంత కాస్ట్ పెట్టుకోవాలి. మరి ఆ గేమ్ కి అంత రెవెన్యూ రిటర్న్స్ వస్తున్నాయా? ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రిటర్న్స్, అంత రావు. బికాస్ ఇక్కడ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ, గేమ్ యూజర్స్ చాలా తక్కువ. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ విల్ నాట్ బి రిటర్న్. సో ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ కాల్. సో ఇలాంటి టైంలో ఈ చిన్న కంపెనీస్ ఏం చేస్తారు? జనరల్ గా ప్రీవియస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రాకముందు, మార్కెట్ రాకముందు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే, ఈ కంపెనీస్, ఇలాంటి కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి, వి విల్ పే యూ ఎవ్రీ మంత్, మా డేటాని కూడా మీ డేటా సెంటర్ లో పెట్టుకుంటాం. లిసన్ టు ది పాయింట్, మా డేటాని కూడా మీ డేటా సెంటర్ లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో ఇలా రిక్వెస్ట్ చేసుకునే వరకు కొన్ని డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ అయ్యాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్సాప్ డేటా సెంటర్. వాట్సాప్ వాళ్ళు ఏమంటారు? నో, దిస్ ఈజ్ అవర్ డెడికేటెడ్ డేటా సెంటర్. ఓకే, ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇన్ ది మార్కెట్ సపరేట్ గా డేటా సెంటర్స్ వచ్చేసాయి. సో ఈ డేటా సెంటర్స్ వాళ్ళలో ఈ పర్సన్స్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి డేటా సెంటర్స్ లో వాళ్ళ డేటాని పెట్టుకునేవాళ్ళు ప్రీవియస్ గా. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్? ఈ సర్వర్స్ కాన్సెప్ట్ డేటా సెంటర్ లో పెట్టుకున్నా కూడా రెంట్, దే హ్యావ్ టు పే, రైట్? దే హ్యావ్ టు పే ఫర్ సర్వర్స్, దే హ్యావ్ టు పే ఫర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎలాగో ఇవన్నీ పే చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, వీళ్ళ డేటా సెంటర్ లో వీళ్ళు కాన్ఫిగరేషన్ చేయరు, మనం వెళ్ళి కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కాన్ఫిగర్డ్ బై us. కానీ ఇక్కడ ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది. ప్రాబ్లం హియర్ ఇస్ సెక్యూరిటీ. సెక్యూరిటీ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం, బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్. అండ్ ఇంకొకటి, దిస్ డేటా సెంటర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ బై ఇండివిజువల్ కి డేటా సెంటర్ ఇవ్వరు, ఓన్లీ బిజినెస్ కి మాత్రమే అవైలబిలిటీ ఉంది. సో ఇది వర్కౌట్ అయింది ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్స్. దిస్ వర్క్ అయింది బికాస్ దర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్, వర్క్ అయింది. కానీ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్ కి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఈ డేటా సెంటర్స్ అనేవి మార్కెట్ లో ఎక్కువ రోజులు ఉండలేకపోయాయి. సో వాట్ విల్ బి ది ఆల్టర్నేట్ నౌ? I want to save my capital expenditure, I want to control my operations expenditure, and I want security, and I want individual access. Especially I want all these resources కావాలి, అన్ని కావాలి. మరి ఎలా చేస్తాం? ఒక డేటా సెంటర్ ఇవన్నీ ఇవ్వగలుగుతుందంటే ఇవ్వలేకపోతుంది. At this time a new concept called cloud computing came in the market. అండ్ ఆ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కి లేదా బిజినెస్ కి రీచ్ అయ్యే తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ పేరే సిఎస్పి,
cloud service providers. Cloud service providers. So ఈ విధంగా అందరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. ఈ విధంగా క్లౌడ్ సర్వీస్ ని మార్కెట్ లోకి మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. నా వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు వాళ్ళే పోర్టల్ క్రియేట్ చేసి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. యూ వాంట్ సెక్యూరిటీ, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ. యూ వాంట్ సర్వర్, ఎస్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ సర్వర్. యూ వాంట్ ఆల్ దిస్ హార్డ్వేర్, ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ దిస్ హార్డ్వేర్. Do you need to configure this? No, you are not supposed to configure this. Everything is configured. You come here, use your data or work here, take the resource, work here. After completing your work, leave the server and you can go back. And ikkada concept lo huge payment undedi, ikkada kochesaరికి payment is very less. Ikkada pay anedi it is very high. ఓకే, పేమెంట్ అనేది చాలా హై. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చేశాడు, పేమెంట్ ఈస్ వెరీ లెస్. బికాస్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ డిజైన్ చేసుకున్నారు వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సో దట్ మనం రిమోట్ లోనే ఆపరేట్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్. ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్యాన్ బి యూటిలైజ్డ్. ఇది లేకుండానే మనం వర్క్ చేయొచ్చు. 24/7 పవర్ సప్లై మనకు అవసరమా? మనం బిల్ పే చేసే పని ఉందంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. మన ఆఫీస్ లో మనం 8 hours వర్క్ చేస్తాం, మిగతా 16 hours పవర్ విల్ బి ఆఫ్. సో వీఆర్ సేవింగ్ 16 hours ఆఫ్ పవర్ సప్లై హియర్. అండ్ నలుగురు అడ్మిన్స్ కావాలంటే నాట్ రిక్వైర్డ్. వెన్ యూ గో టు క్లౌడ్ ఓన్లీ 1 admin is enough. సో మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేసాం, దీన్ని కంప్లీట్ గా కట్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ హార్డ్వేర్ ఏదైతే తీసుకున్నాం, మనం కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, ఆఫ్టర్ ద ప్రాజెక్ట్ దీన్ని ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు. ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూ చేస్తే ఆల్ ఫైన్, కంటిన్యూ చేయకపోతే ఈ హార్డ్వేర్ ఏం చేయాలో కూడా మనకు తెలియదు. రిటర్న్ చేస్తే, సేల్ చేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ హ్యాండ్ అంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే మనమే ప్రిఫర్ చేయాలి. సారీ, దేర్ వాస్ సమ్ వాయిస్ బిట్వీన్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ హార్డ్వేర్ కంప్లీట్ గా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ థింగ్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ రీచింగ్ అవుట్ టు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వేర్ వీ కెన్ టేక్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ రెంట్. రెంట్ తీసుకోవచ్చు మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. గాట్ దిస్ పాయింట్? Is it clear? Yeah, anyone, you can tell me, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any doubts here? Now you got the point how everyone changed from their own data centers to cloud. Local data centers ni kuda cloud lo mingle చేసేసారు. So everything is now shifted to cloud. అంటే ఇండివిజువల్ కి ఆప్షన్ వస్తుంది, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సర్వర్స్ దొరుకుతాయి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దొరుకుతుంది, వెరీ లెస్ పేమెంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఇండివిజువల్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ అవసరం లేదు. వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో దేర్ అండ్ డూ ఇట్. వీ కెన్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ ప్లేస్. మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అక్కడి నుంచే హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. గాట్ దిస్ పాయింట్? సో దీనికి ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్. క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ అంటే క్లౌడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఏ విధంగా దాని సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతాం మనం. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇట్. So did we discuss something about IaaS, PaaS in the last session? No, sir. Okay. आज क्या स्पेशल है सलाउद्दीन? स्पेशल कुछ भी नहीं है सर, आज मिलादुन नबी है। वही तो त्योहार है, स्पेशल है। मोहम्मद पोपर्स बर्थडे है सर। अच्छा 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 अच्छा।
ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे क्लास के बाद. Okay, all right. So Okay. cloud లో సర్వీస్ మోడల్స్ చూద్దాం మనం. సో క్లౌడ్ లో we are going to see something called as సర్వీస్ మోడల్స్. సో క్లౌడ్ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని చెప్పడానికి సర్వీస్ మోడల్స్ ఇచ్చారు. క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ AWS కావచ్చు, అజూర్ కావచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్ కావచ్చు, అలీబాబా క్లౌడ్ కావచ్చు, ఎనీ క్లౌడ్ సర్వీస్. సో అందులో సర్వీసెస్ ఎలా ఇస్తున్నారు? మీకు లాస్ట్ సెషన్ లో గుర్తుందా, ఇంటర్నెట్ కేఫే గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ గురించి. Yes, sir. యా, మీ కాలేజ్ లో ఉన్నారు, సడన్ గా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అండ్ మీకు రెజ్యూమే కావాలి. సో కావాలి అంటే ఇన్స్టెంట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? ఇంటర్నెట్ కేఫ్ సెంటర్ కి వెళ్తున్నాం. అందులో చాలా థింగ్స్ చేసాం మనం. ఇంటర్నెట్ కెఫే. ఎస్. సో అక్కడ మనం ఓన్లీ కంప్యూటర్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. బట్ అదే విధంగా మనకు సర్వర్స్ కావాలి అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇచ్చినప్పుడు అందులో మనకి 2 డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, అదర్ వన్ ఇస్ సర్వీస్ మోడల్. డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ ని మనం ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం, సర్వీస్ మోడల్ ని మనం థియరిటికల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం. సర్వీస్ మోడల్స్ గురించి థియరిటికల్ గా తెలుసుకొని then we will utilize it according to the company's requirement or our requirement. Okay. Now service models. So cloud service models అంటే మన కంపెనీలో ఎలాంటి వర్క్ చేస్తామో దాని తగ్గట్టు డిజైన్ చేశారు. There are totally 3 different service models. One is IaaS, the second one is PaaS, and the third one is SaaS. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Got the point? Infrastructure, platform and software as a service. The 3 different categories to చేశారు సర్వీస్ మోడల్స్. సో క్లౌడ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, ఇస్తున్నాడు రిసోర్సెస్, బట్ మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. గాట్ ది పాయింట్. ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక గేమ్ గురించి చెప్పాను. సో ఈ గేమ్ డిజైన్ చేయడం నా ల్యాప్టాప్ లో నేను డిజైన్ చేయగలుగుతాను, బట్ నాకేం కావాలి? ఈ గేమ్ ని హోస్ట్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ కావాలి, ఆర్ ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ కావాలి. ఇంటర్నెట్ లో ఈ గేమ్ ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉండడానికి దీన్ని మనం ఒక లొకేషన్ లో పెట్టాలి. గాట్ ఇట్? సో ఆ లొకేషన్ మాత్రమే చాలు నాకు, ఎందుకంటే డిజైనింగ్ మొత్తం నేనే చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు నాకు సర్వర్, రౌటర్ ఇలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ ఉందా? ఉంటుందా అలాంటి రిక్వైర్మెంట్? ది ఆన్సర్ ఇస్ నో. నాకు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ లేదు. నా ల్యాప్టాప్ లో నేను గేమ్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ కోడింగ్ అన్ని రాశాను. గేమ్ ఈజ్ డిజైన్, అప్లికేషన్ రెడీగా ఉంది, బట్ ఈ అప్లికేషన్ ని అందరికి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అందరికి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే దాన్ని కామన్ లొకేషన్ లో పెట్టాలి. ఓకే, సో ఆ కామన్ లొకేషన్ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవరెవరు కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు, ఎవరికైనా సపోర్ట్ కావాలి, ఇలాంటి ఆల్ ది స్మాల్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం నాకు ఒక హోస్టింగ్ సర్వర్ కావాలి. అంతవరకే చాలు, జస్ట్ హోస్టింగ్ మాత్రమే చాలు. సో ఈ హోస్టింగ్ మొత్తం చాలు అన్నప్పుడు నేను సర్వర్స్, రౌటర్స్, ఫైర్ వాల్స్ అన్ని కొనుక్కోవాలా? ఈస్ దిస్ రిక్వైర్డ్ అనే పాయింట్ వచ్చినప్పుడు సర్వీస్ మోడల్స్ డిజైన్ చేశారు క్లౌడ్ లో. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్లాట్ఫామ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్. సో మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ లో వచ్చారు, ఆల్రెడీ మీ మైండ్ లో హ్యూజ్ టెక్నికల్ డంప్ చేసేసాను. వాట్ వి సే, సర్వర్స్, రౌటర్స్, సర్వర్ రూమ్, ఏసీ, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ గా చూసాం. డేటా సెంటర్స్ అన్నాం, వాట్సాప్ అని చెప్పాం. ఇలా డిఫరెంట్ గా మీ మైండ్ లో తోసేసాం. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం టఫ్ వర్డ్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ టెక్నికల్ టఫ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వీటిని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి మన లోకల్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళిపోదాం. IaaS, PaaS అండ్ SaaS. వీటిని మన కోసం మనకి క్లియర్ గా అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో సర్వీస్ మోడల్స్ రాకముందు ఇన్సైడ్ ది కంపెనీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. మన ఓన్ డేటా సెంటర్ మనకు ఉంది అనుకుందాం. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఎంటర్ప్రైజ్ IT ఆర్ కార్పొరేట్ IT ఆర్ ఇంటర్నల్ IT. సో ఎలాగైనా పిలవచ్చు. అందులో ఏముంటాయి? ఇంతకు మనం చెప్పినట్టు సేమ్ లాజిక్స్.
we have servers, and we have router, we have switches, we have firewalls, we have power supply ఉంటుంది, and we have cameras, we have backup power అంటే బ్యాటరీస్ ఉంటాయి, and we have storage devices, and మనకి ఏసీ ఉండాలి. Everything is operated only within the company. Anni things within the organization use chestam, and this particular thing is called as corporate IT or enterprise IT or internal IT. Elana pilochu, it is your choice. So ee terminologies use chesthe manaku koncham difficult ga untundi. So koncham change cheddam. Just let us change it. For example, there is an event or today is a holiday ante mana class ki kadu. So just assume today is a holiday, so it's a special day anukochu. So on a Sunday, you can assume it is a Sunday. On a Sunday you want to eat chicken biryani or you want to eat biryani. Okay, ee concept ki veldam. Manam biryani tinali anukuntunnam. Biryani tinali ante before that we have to cook it, right? Chefs ఎంత మంది ఉన్నారో తెలియదు బ్యాచ్ లో. We have to cook it, right? So now someone please tell me what all the things required to cook biryani at your home. మీ ఇంట్లో బిర్యానీ కుక్ చేయడానికి కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి? ఉన్నారా షెఫ్ ఎవరన్నా? Any chefs in the session? Any chef in this session? Okay, similar concept. మీ ఇంట్లో బిర్యానీ చేయాలి అంటే అది ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్ అనుకుందాం. జస్ట్ అజ్యూమ్ సిమిలర్ వేలో దిస్ ఈస్ యువర్ హోమ్ నెట్వర్క్. మన ఇంట్లో what all things we require? If you want to cook biryani, what all things we require? We require a stove. Stove to what we require? We require a cylinder. Next, balls. We require we require some vessels. Then we require some bowls. Next, Biryani rice. yes, we require some vessels, Basmati spoons. rice. Okay, yes, we require rice. A special बन रहा है शायद आपके घर पे, बना रहे आप खुद? Okay, Yes, we sir. require rice. Not just simple గా చెప్తాను, we require more ingredients. అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటాయి కదా? Yeah, Just in case spices. if you, yes, all the ingredients and all the spices what all we require, everything is available at home. మన ఇంట్లోనే ఉంటాయి. And finally you will be eating in your plate. Plates కూడా ఇంట్లోనే ఉంటాయి. Everything is within your home. మీ ఇంట్లో ఉంటాయి. And this is only to your home. మీ ఇంటి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. This is only to your home. So ఎంటర్ప్రైజ్ ఐటీకి అండ్ ఇంట్లో చేసుకున్న బిర్యానీకి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. Everything is at your home. Everything is within the company, within the organization, everything on, right? Everything is within the organization, everything is within the home. So this was the thing. ఇప్పుడు ఈ మోడల్ ని మనం ఈ 3 సర్వీస్ మోడల్స్ ప్రకారం అర్థం చేసుకున్నాం. ఓకే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? వాట్ డు యు మీన్ బై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? No one?
Sir, process Okay, or anything environment. else? Infrastructure ante enti? What is infrastructure? So infrastructure in the case, suppose we'll take an example as classroom, the benches, Okay, the board, that and all yes, infrastructure. superb. Okay, anyone else? I want others to speak. I want who's this? Uma Maheshwari, are you online? Yes, yes. Okay, infrastructure ante enti? Uma garu, you are already a desktop engineer, right? So what is infrastructure? On the board you can see some infrastructure. Yes, yes. Okay, who's the next one? Pranavi, you're online. Next, Madhavi, you're online. Madhavi garu, infrastructure ante enti? Next one, Sandhya. Sandhya, what is infrastructure? Next, RK, what is infrastructure? RK. Okay, infrastructure ante enti ante hardware anedi infrastructure. ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సర్వర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, స్టోరేజ్ డివైసెస్ అన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రౌటర్ అన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దీంట్లో ఉన్నది మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ గా మన క్లాస్ రూమ్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏముంది అంటే, మన వైట్ బోర్డ్ ఇస్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దిస్ మార్కర్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మన ముందున్న కెమెరా, మీరు కెమెరా చూడలేరు బట్ దిస్ కెమెరా ఈజ్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కెమెరాకు స్టాండ్ పెట్టాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, చైర్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెంట్ కి కావాలి అన్నామా, మనకేం కావాలి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెంట్ కి కావాలి అంటే ఈ నెట్వర్క్, ఈ సెటప్ మొత్తం మనం పెట్టలేము, వి కెనాట్ బై ఇట్. సో దీన్ని మనం రెంట్ కి తీసుకోవాలి అనుకుంటే వి విల్ చూజ్ ఎ సర్వీస్ కాల్డ్ యాజ్ IaaS, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సేమ్ లాజిక్ మళ్ళీ బిర్యానీకి ఉంది. జస్ట్ అజ్యూమ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఈవెంట్. ఒక ఈవెంట్ ఉంది అనుకుందాం, ఆ ఈవెంట్ కి అట్లీస్ట్ ఒక 50 to 100 మెంబర్స్ వస్తారు. ఇంట్లో 50 to 100 మెంబర్స్ కి, ఒక 100 మెంబర్స్ కి ఇంట్లో కుక్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? ఇంట్లో No, sir, no. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. Possible. సో అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తాం మరి? ఇంట్లో We'll ఉన్న book. సామాన్లతోటి 100 మెంబర్స్ కి కుక్ చేయగలుగుతామంటే ఎస్, we are good chefs, 100 మంది కుక్ చేయగలుగుతాం. బట్ మన దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ ఐటమ్స్ తో 100 మెంబర్స్ కి కుక్ చేయగలుగుతామా? హార్డ్లీ No. యూ కెన్ పోర్ 2 kgs ఆఫ్ రైస్ మ్యాక్స్ అంతే. బట్ 100 మెంబర్స్ కి 2 kgs రైస్ సరిపోతుందా? ప్రసాదంలా కూడా సరిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టఫ్ కాల్, రైట్? సో అట్ దట్ టైమ్ వీ కెనాట్ బిల్డ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ హోమ్. అప్పుడు మనకేం కావాలి? వి రిక్వైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? వి రిక్వైర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఇన్ మోర్ క్వాంటిటీ. మన దగ్గర ఉన్న సరిపోదు, వి రిక్వైర్ మోర్ క్వాంటిటీ. మరి ఎలా చేస్తాం? మీ ఇంట్లో చుట్టాలు వచ్చారు సడన్ గా 100 మెంబర్స్, మీరు AWS సర్టిఫై అయ్యారు, 100 మెంబర్స్ కి ట్రీట్ ఇస్తున్నారు, సో సడన్ గా ఇంట్లోకి అందరూ వచ్చేసారు. నౌ హౌ? ఓకే, సో అట్ దిస్ టైమ్ వి విల్ యూటిలైజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. సో జనరల్ గా చెప్తున్నాను, లోకల్ లాంగ్వేజ్. సో విల్ గో టు టెంట్ హౌస్. టెంట్ హౌస్కి వెళ్తాం. టెంట్ హౌస్కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 100 మెంబర్స్ కూర్చోవాలి కాబట్టి వాట్ విల్ గెట్? 100 చైర్స్ తెప్పిస్తాం. మన ఇంట్లో అయితే 100 చైర్స్ లేవు కదా, ఏ ఇంట్లో కూడా 100 చైర్స్ ఉండవు. సో when 100 members are visiting, first thing what you require is 100 chairs. And 100 chairs కి ఇంట్లో ఉన్న స్టవ్ సరిపోతుందా అంటే it is not sufficient. So you require a huge one with big cylinder, right? And then vessels normal గా సరిపోతాయా? 100 మంది కంటే again you require
huge vessels, and you require plenty of plates. Require plates. 100 members వచ్చారు, 100 plates కావాలి. Definitely you require water supply. ఇక్కడ ఇంట్లో కాబట్టి విత్ ఇన్ ది హోమ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, బట్ ఇక్కడ ఏం కావాలి, వాటర్ కావాలి 100 members కి, అంటే డెఫినెట్ గా దానికోసం ఒక ప్లేట్ కావాలి, వాటర్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవడానికి ప్లేట్స్ కావాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వెజల్స్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా ఇంట్లో తీసుకురాలేం కదా. సో ఇప్పుడు మనం 100 members వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, టెంట్ హౌస్ కి వెళ్ళి ఇవన్నీ కొనుక్కుంటున్నామా, రెంట్కి తెస్తున్నామా? రెంట్కి తెస్తున్నాం సార్. సూపర్. సో వి విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ రెంట్. రెంట్ ఎన్ని రోజులకు తీసుకుంటున్నాం? ఓన్లీ ఫర్ ఎ డే, ఓన్లీ ఫర్ 1 day. 100 members వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఓన్లీ 1 day ఉంటారు, 1 day కూడా కాదు, జస్ట్ వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు స్టే చేస్తారో అన్ని రోజులు తీసుకుంటారు. సూపర్. సో మనకి ఎన్ని రోజులు కావాలంటే అన్ని రోజులు, రైట్? సో 1 day అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 day అనుకుందాం. సో ఈ వన్ డే కి మాత్రమే ఇవి మనం రెంట్కి తెచ్చుకుంటాం. సో ఇవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, ఇందులో ఏది మనం కొనుక్కోం, వీఆర్ జస్ట్ యూటిలైజింగ్ ఇట్. అన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, ఆఫ్టర్ దట్ క్లీన్ చేస్తాం. 1 day అయిపోయిన తర్వాత 100 members ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, టెంట్ హౌస్ పర్సన్ వస్తాడు, వాళ్ళ సామాన్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు 100 members వస్తున్నారని మీకు 1 month ముందే తెలిసింది అనుకోండి, విల్ యూ బై ఆల్ దీస్ థింగ్స్? కొనుక్కుంటామా అంటే నో, విల్ నాట్ బై దిస్. అప్పుడు కూడా వి విల్ ప్రిఫర్ టెంట్ హౌస్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, మనకు తెలుసు దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్ అని. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ లిమిటెడ్ పీరియడ్, ఓన్లీ 1 day కోసం మనం ఇవన్నీ కొనుక్కొని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? సో విల్ నాట్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దిస్, బెటర్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ రెంట్. సో రెంట్ కోసం రెంట్ లాగా తీసుకుంటాం. ద సిమిలర్ కాన్సెప్ట్, if you are building a project, if you are working, or if you are building a new company, if you are creating a project, a project ki kuda timeline will be very less. ఒక 2 years వరకే ప్రాజెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, 2 years వరకే మనం తయారు చేయాలి. ఓకే, 2 years లోపల తయారు చేయాలి. సో 2 years లోపల తయారు చేయాలి అంటే we require all this infrastructure. మళ్ళీ ఇది కొనుక్కోవాలంటే ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ వెరీ హై. సో ఇలాంటి టైంలో ఏం చేస్తున్నాం, సేమ్ టెంట్ హౌస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం, ద సేమ్ టెంట్ హౌస్ కాన్సెప్ట్. సో వీఆర్ యూజింగ్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మోడల్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఓన్లీ ఈ హార్డ్వేర్ మొత్తం మనం ఏం చేస్తున్నాం, రెంట్కి తెచ్చుకుంటున్నాం. తెచ్చుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ టెంట్ హౌస్ నుంచి సామాన్ మొత్తం మన ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చాం, బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ మనం ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చా? ఇవన్నీ మనం ఓకే ఇంటికి కాకపోయినా కంపెనీకి తెచ్చుకోవచ్చా? ఎస్, తెచ్చుకోవచ్చు. బట్ తెచ్చుకున్నారనుకోండి, అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సర్వర్స్ ఉంటే సిస్టమ్ అడ్మిన్, సర్వర్ అడ్మిన్ కావాలి. నెట్వర్క్ డివైస్ ఉంటే నెట్వర్క్ అడ్మిన్ కావాలి. సెక్యూరిటీ ఉంటే సెక్యూరిటీ అడ్మిన్ కావాలి. అండ్ పవర్ ఏసీ జనరల్ చూసుకోండి, జనరల్ అడ్మిన్ కావాలి. మళ్ళీ మీకు 4 అడ్మిన్స్ కావాలి. 24/7 పవర్ సప్లై ఉండాలి. సర్వర్ రూమ్ కట్టించుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. మళ్ళీ మీకు అదే కాస్ట్ అవుతుంది. ఓన్లీ వీటన్నిటికి రెంట్ కడుతున్నాం కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కొంచెం తగ్గుతుంది, బట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. గాట్ ది పాయింట్? సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇలా తెచ్చుకోవడం, రెంట్ కి తీసుకొని మన దగ్గర వచ్చి వాడుకోవడం, పని అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చేయడం, ఇంతవరకు బాగానే ఉంటుంది వినడానికి. బట్ మళ్ళీ దీనికోసం బిల్డ్ చేయాలి. బట్ వాట్ ఈస్ అవర్ మేజర్ ఎజెండా? టు రిమూవ్ ది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టు modify or manage the operations expenditure. ఆ రెండింటిని మనం మేనేజ్ ఆర్ మోడిఫై చేయాలి కాబట్టి దీన్ని మనం రెంట్ కి ఇలా తెచ్చుకోం. వాట్ విల్ డూ, విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వర్చువల్ థింగ్. వర్చువల్ గా వాటిని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. వర్చువల్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ వర్చువల్? వాట్ ఈస్ వర్చువల్? Duplicate one. No, it is not duplicate. Virtual. Okay, so present మనం ఉన్నాం.
right? Everyone are attending my class. This is called as virtual classroom session, virtual session, right? అంటే నేను మీ పక్కన లేను, ఫిజికల్ గా ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ సీ మీ ఆన్ మొబైల్. అట్లా అని చెప్పి మీరు నన్ను మొబైల్లో చూస్తున్నారని చెప్పి నేను ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదా? ఐఎమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బట్ సమ్వేర్ ఎల్స్, నాట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. మీ ముందు లేను, మీ ముందు క్లాస్ రూమ్ లేదు, బట్ ఐఎమ్ ఎగ్జిస్టింగ్, బట్ ఐఎమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as వర్చువల్. ఓకే, అంటే హార్డ్వేర్ మొత్తం ఎగ్జిస్టింగ్ గానే ఉంది, బట్ మన లొకేషన్ లో లేదు, మన లొకేషన్ లో లేదు. అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వర్చువల్. ఓకే, సో మనం వీడియో కాల్స్ చేస్తున్నాం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. క్లాస్ సెషన్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్చువల్. ద సేమ్ వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని యాక్సెస్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో వర్చువల్. సో మన గోల్ ఏంటి? ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ని కట్ డౌన్ చేయాలి అండ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో విత్ దిస్ వర్చువల్ టెక్నిక్ వీ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. సో వర్చువల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఈ 100 మెంబర్స్ కి ఆర్ ఈ 100 మెంబర్స్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఉందో అది రెంట్ కి తీసుకున్నట్టు వర్చువల్ గా రెంట్ కి తీసుకుంటాం, వర్చువల్ గా రెంట్ కి తీసుకుంటున్నాము. సో వర్చువల్ గా ఎప్పుడైతే రెంట్ కి తీసుకుంటామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ రెంట్ కి ఎవరు ఇస్తారు అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇస్తారు, లైక్ AWS, Azure అండ్ GCP. అలీబాబా ఇంకా మార్కెట్ లో ఫేమస్ కాలేదు కాబట్టి ఆ మూడే తీసుకుంటున్నాను. సో క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు, AWS, Azure అండ్ GCP. వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ లో ఉన్న ఇలాంటి సర్వర్స్ ని, ఇలాంటి సెటప్ ని మనకి వర్చువల్ గా రెంట్ కి ఇస్తున్నారు. వర్చువల్ గా, ఫిజికల్ గా మనం లొకేషన్ తెచ్చుకోవట్లేదు, వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ ఓన్లీ వర్చువల్. సో వర్చువల్ గా ఇవన్నీ మనం యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ లో ఫుడ్ కాబట్టి ఇది ఫిజికల్ థింగ్, బట్ మన డేటా ఈజ్ నాట్ ఫిజికల్ థింగ్. డేటాని మనం ఎప్పుడు కంప్యూటర్ లోనే యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో డేటా అనేది ఫిజికల్ గా యాక్సెస్ చేసినా, లాజికల్ గా యాక్సెస్ చేసినా, ఎలా చేసినా సింపుల్ లాజిక్. సో వర్చువల్ గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఆల్ ది సర్వర్స్ అవైలబుల్, వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆల్ దిస్ సెటప్ వర్చువల్లీ. గాట్ ది పాయింట్? సో దీన్ని మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటాం. ఓకే, అంటే మీ కంపెనీ రన్ అవ్వాలి, మీ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, తయారు చేయాలి అనుకుంటే మనకి ఇలా సర్వర్స్ కావాలి, ఇలా స్టోరేజ్ కావాలి, రౌటర్స్ కావాలి, నెట్వర్క్స్ కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి. కాబట్టి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని తీసుకున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ థింగ్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి పని లేదు, మనకి జస్ట్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. మనం ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, అది రన్ అవ్వడానికి లేదా దాని మీద మనం పని చేయడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. లైక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ట్రైన్ ట్రావెల్ వెళ్ళాలి, ట్రైన్ అనేది వెళ్తుంది, ట్రైన్ అనేది రోడ్డు మీద వెళ్తుంది కదా, వి రిక్వైర్ ఎ ట్రాక్. ట్రైన్ అనేది వెళ్ళడానికి ఒక ట్రాక్ కావాలి. సో ట్రైన్ షుడ్ ట్రావెల్ ఆన్ దిస్ ట్రాక్, దట్ ఈస్ ది ప్లాట్ఫామ్. ట్రైన్ రన్ అవ్వాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి అ ప్లాట్ఫామ్. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అంటే ట్రాక్. రైలు పట్టాలు ఉంటేనే కదా ట్రైన్ నడిచేది, రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటేనే కదా రైల్స్ ట్రావెల్ చేయగలిగేది. ద సేమ్ థింగ్, అలా ప్లాట్ఫామ్, ఇలా ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ఎ కెమెరా అండ్ దీని వెనకాల రాస్తుంది సంథింగ్ లైక్ 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అని రాస్తుంది. సో ఈ 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఈ కెమెరా ఆపరేట్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. అంటే మొబైల్ కావచ్చు, కెమెరా కావచ్చు, అప్లికేషన్ సెటప్ ఉండాలి. ఏమీ లేకుండా నా ఫోన్ లో ఇఫ్ ఐ షో దిస్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ షో దిస్ మార్కర్ అండ్ ఐ సే ఐ హ్యావ్ ఎ కెమెరా విత్ దిస్ ఫర్ దిస్ మార్కర్, దిస్ ఈస్ 100 మెగాపిక్సెల్, 100 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది ఈ మార్కర్ లో అని చెప్తాను. కానీ చూపించగలుగుతామా? అవుట్పుట్ చూపించగలుగుతామా? అవుట్పుట్ చూపించగలుగుతామా? ఓకే, మీ మొబైల్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఐ విల్ సే 4 GB RAM, 128 GB ROM and 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అండ్ వాట్ వి సే స్టోరేజ్ ఉంటుంది అంటాడు. నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ కెన్ స్టోర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఫోటోస్ అంటాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వకపోతే ఎలా?
హార్డ్వేర్ మొత్తం ఇచ్చాడు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవ్వలేదు. వర్క్ అవుతుందా మీ ఫోన్? వర్క్ No. అవుతుందా మీ ఫోన్? ఇట్ డజంట్ వర్క్ బికాస్ ఇవన్నీ పనిచేయాలంటే దే రిక్వైర్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. దే రిక్వైర్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఇలా మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి లేదా సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేసి అది రన్ అవ్వడానికి మనకి ఏదైనా పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలనుకోండి, దెన్ వి యూజ్ ఎ సర్వీస్ కాల్డ్ as PaaS. PaaS ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్. Platform as a service. Example, if you want to share something share చేయాలనుకుంటున్నారు, all of a sudden what we say, make job వచ్చింది, a new job, so you want to share it to everyone. ఎలా షేర్ చేస్తున్నారు? మీకు జాబ్ వచ్చిందని అందరికి షేర్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్సాప్ స్టేటస్ లో యూజ్ చేస్తున్నారు. సో వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఇన్ వాట్సాప్ స్టేటస్ అంటే మీకు జాబ్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికి తెలియాలి అంటే యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ as వాట్సాప్. యు ఆర్ యూజింగ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ as ఫేస్బుక్, సోషల్ మీడియా. మనం పోస్ట్ చేస్తున్నాం, మనం సంథింగ్ మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అది పోస్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. అలాంటి ప్లాట్ఫామ్, అలాంటి సేమ్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ కావాలి. We use platform as a service. బట్ మన కాన్సెప్ట్ బిర్యానీ కదా, మన ప్లాట్ఫామ్ ఎక్కడ ఉంది? 100 మెంబర్స్ ఉంటే 10,000 తెప్పించాం, మరి ఇప్పుడు మనకి 100 మెంబర్స్ లేరు, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెప్పించుకునే ఓపిక లేదు. సో వాట్ విల్ డూ? 100 మెంబర్స్ ప్లేస్ లో జస్ట్ అజ్యూమ్ దేర్ ఓన్లీ 25 మెంబర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఎనీ ఐడియా? సరే సేమ్ 100 మెంబర్స్ అనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. 100 members, you don't want to cook. Now I cannot cook. We order from others. Okay, so We ఇలాంటి order టైంలో from మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటి టైంలో మనకు ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, ఇలా మన ఇంటి దగ్గర చేయొచ్చు, ఇవన్నీ తెప్పించి ఇంటి దగ్గర చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ డూ సంథింగ్. ఈ 100 members ని వీ కెన్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు ఎ హోటల్. వీ కెన్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు ఎ హోటల్. ఒక హోటల్ కి ఇన్వైట్ చేయొచ్చు. Got it? So hotel is a platform. Hotel is a platform where all this infrastructure is available. Infrastructure మొత్తం available గా ఉంది హోటల్. Okay, so hotel కి వెళ్తాం, అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్డర్ చేస్తాం, వాట్ ఆల్ యూ రిక్వైర్ యుల్ ఈట్. మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? we want to eat బిర్యానీ. ఇంట్లో అయితే మనం కుక్ చేసుకుంటాం, లిమిటెడ్ మెంబర్స్, లెస్ మెంబర్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ 100 మెంబర్స్ అయ్యారు, ఇంటి దగ్గర కుక్ చేయాలి అంటే we require హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. బట్ మన దగ్గర ఇంటి దగ్గర ప్లేస్ లేదు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెనాట్ కుక్, టైం సరిపోదు, కుక్ చేయలేము అనుకుంటే we require a platform where we can eat biryani. So that platform is nothing but hotel. Hotel కి వెళ్తాం. సో హోటల్ కి వెళ్ళి యూ కెన్ రెస్టారెంట్, హోటల్, యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్. సో హోటల్ కి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం? యూ విల్ గెట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ 100 members కెన్ సిట్. అంటే చైర్స్ వాళ్ళే వేస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం వాళ్ళదే ఉంటుంది. So we'll go there, we'll sit there, biryani will come, we'll be eating, we'll be coming back. 100 members వచ్చేస్తారు. Okay, so we just require a platform to eat biryani. Okay, so ఇక్కడ కూడా అంతే, we just require a platform to run our application or to make changes or to process our application. మన అప్లికేషన్ వర్క్ చేయడం కోసం ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. And that sort of service is called as PaaS, platform as a service. రియల్ టైమ్ లో ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? ఇది మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఎస్, ప్రతి కంపెనీకి కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. బట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ రియల్ టైమ్ లో ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే డెవలపర్స్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. ఓకే, సో డెవలపర్స్ కోడింగ్ రాసి వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఓకే, సో దట్ ఎట్ దట్ పాయింట్ డెవలపర్స్ విల్ యూస్ PaaS. Okay,
సో ఈ PaaS ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నుంచి డెవలపర్స్ PaaS అనే సర్వీస్ ని తీసుకుంటారు. ఓకే, యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా మనం ఏం ప్రిఫర్ చేస్తామంటే IaaS. మనకి మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి బికాస్ వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. Got the point? Okay, so platform and infrastructure. Now comes the last one. What is SaaS? Okay, before going to SaaS, PaaS andarki clarity vachinda? Did you get some clarity? Platform as a service ante ento ardhamainda? Anyone? Sandhya, platform as a service ardhamainda? If your mic is not good, you can drop a message in chat box. Yes, sir. Arthamainda? Okay. Okay, next comes SaaS, software as a service. Software as a service. Okay, this point, software as a service. So ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, లైక్ మీరు గేమ్ డిజైన్ చేశారు, బట్ ఆ గేమ్ అంతా మీరు రెడీ అయిపోయింది, బట్ అది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి, ఎవ్రీవన్ షుడ్ డౌన్లోడ్ ఇట్. డౌన్లోడ్ అందరు చేసుకోవాలి అంటే అది ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ లో పెట్టాలి. ఓకే, అండ్ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో పెట్టామనుకోండి, ఒకరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అయిపోతుంది, నెక్స్ట్ పర్సన్ కి అవైలబుల్ ఉండదు కదా. సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటి అంటే అన్లిమిటెడ్ డౌన్లోడ్స్ కి అవైలబుల్ ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి రన్ ఆన్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్. అంటే విండోస్ మెషిన్ లో రావచ్చు, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లో పనిచేయాలి, యాపిల్ ఫోన్ లో పనిచేయాలి, 2 డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో పనిచేయాలి. ఇలా కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే అదొక సింపుల్ ఫోల్డర్ లో పెడితే సరిపోదు, దాన్ని మళ్ళీ మనం ఎక్కడ పెట్టాలి, ఒక హోస్టింగ్ ఫోల్డర్ లో పెట్టాలి. హోస్టింగ్ అంటాం దాన్ని, హోస్టింగ్ ఫోల్డర్ లో లేదా హోస్టింగ్ సర్వర్ లో పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ మొత్తం మనం డిజైన్ చేసేసాం, గేమ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఇన్ అవర్ టెస్టింగ్ మోడ్. మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, అన్ని ఫైన్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో పెట్టాలి దాన్ని. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక హోస్టింగ్ లో పెడతాం. ఓకే, సో హోస్టింగ్ లో పెట్టినప్పుడు ఎవ్రీవన్ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీవన్ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్. ప్రాబ్లం ఉంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు, మళ్ళీ దానికే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాంటి టైంలో యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఇది మళ్ళీ బిర్యానీ కాన్సెప్ట్ ఎలా లింక్ చేస్తామంటే వెరీ సింపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. 100 మంది వచ్చారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టారు, ఇంట్లో ఉన్నారు, యు ఆర్ కుకింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ వద్దు, మనకు టైం లేదు అండ్ ప్లేస్ లేదు అనుకుంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు హోటల్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as platform as a service. Third one is software as a service. Just assume I am only single person, but I want to eat biryani. నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో పని లేదు, ప్లాట్ఫామ్ కి వెళ్ళే ఓపిక లేదు, as well as I don't want to cook or I don't know how to cook. Now what is the solution? We'll order by Aws. Yes, very simple thing. Yes, you said correct. What I'll do, I will just drop a food order. So Swiggy, Zomato లాంటి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఏం చేస్తాను నేను, I will select particular restaurant, I will order something, I will pay online. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. సో పర్సన్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్, జస్ట్ I am pushing my request to the cloud. అంటే ఇక్కడ చూడండి, నేను ఆ రిక్వెస్ట్ స్విగ్గీ జొమాటోలో పెడుతున్నాను. ఈ పర్సన్ ఎలా వెళ్తున్నాడు, బైక్ మీద వెళ్తున్నాడా, కార్ లో వెళ్తున్నాడా, సైకిల్ మీద వెళ్తున్నాడా, ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకున్నీ నాకు అనవసరం. అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుంది, I ordered, I got everything back. Got it? So software as a service కూడా చాలా సిమిలర్ అన్నమాట. You order something to cloud service provider. It means you are dropping something on the cloud. ఇక్కడ నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సో అది
ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది, ఎలా వెళ్తుంది అనేది మనకి ఏం సంబంధం లేదు. ద సేమ్ లాజిక్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మనం ఒక రిక్వెస్ట్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం, ఆ సర్వర్ అంటే సారీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దాన్ని తీసుకొని వాళ్ళే హోస్టింగ్ చేస్తారు. జస్ట్ మనం డ్రాప్ చేస్తే చాలు, మీ బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ మొత్తం వాళ్ళే చేసుకొని మనకి అవుట్పుట్ ఒక URL ఇచ్చేస్తారు. ఇక నేను ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టాను, ఆటోమేటిక్ గా బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం ప్రాసెసింగ్ జరిగింది, ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఫుడ్ ఇంటికి వచ్చేసింది. ఇక్కడ కూడా అంతే, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఐ రేస్ ద రిక్వెస్ట్ టు హోస్ట్ మై సాఫ్ట్వేర్, అది జస్ట్ అక్కడ పుష్ చేసాం, ఆటోమేటిక్ గా దాని పని అదే చేసుకుంది. అల్టిమేట్ గా మనకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉందో URL ఇచ్చేస్తుంది. గాట్ ది పాయింట్? సో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as software as a service. So now we got 3 different service models in the cloud: IaaS, PaaS, SaaS. IaaS ante infrastructure as a service, PaaS ante platform as a service, SaaS ante software as a service. So this is the biggest concept in cloud computing. Enduku ante manam utilization according to our requirement we can choose either IaaS, PaaS or SaaS. Okay, so ilage untaya sir cloud service provider lo, AWS lo, Azure lo, GCP lo, IaaS, PaaS, SaaS ilane untaya ante no, avi ila undavu. దీని కింద మళ్ళీ మనకి అప్లికేషన్స్ ఇస్తాడు. అప్లికేషన్స్ IaaS కి సంబంధించి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, PaaS కి సంబంధించి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, SaaS కి సంబంధించి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళన్నిటిని మనం అప్లికేషన్స్ అంటాం, ఆప్షన్స్ అంటాం, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ పిలుస్తాం. సో ఈ నేమ్స్ అన్నిటికీ కలిపి వాడేం చేశాడు, సింపుల్ గా దీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఆప్షన్స్, దీస్ కెన్ బి కాల్డ్ as రిసోర్సెస్. సింపుల్ గా చెప్పేశాడు, ఏమన్నాడు, వాటిని రిసోర్సెస్ అన్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మనకి, క్లౌడ్ ఈజ్ ఎ మిక్సర్ ఆఫ్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పారు. స్టార్టింగ్ క్లౌడ్ గురించి ఒక డెఫినేషన్ చెప్పినప్పుడు నేచురల్ క్లౌడ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే మిక్సర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ద మిక్సర్ ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ అన్నారు. ఇక్కడ వచ్చిన రిసోర్సెస్ పేరు, గాట్ ది పాయింట్? దీని కింద ఉన్నవి, దీని కింద ఉన్నవి, దీని కింద ఉన్నవి అన్నిటిని ఏమంటాం, సింపుల్ గా రిసోర్సెస్ అంటాం. హోప్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ టిల్ హియర్. అందరికీ అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, so any doubts in software as a service? SaaS లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Or else any doubt in the whole process? Any doubts here? Any more doubts? No, sir. All clear? Okay, so if everything is clear, then we'll be learning about 2 other cloud models. So cloud computing lo 2 models untayani cheppanu. One is service model, other one is deployment model. So in repeti session lo manam deployment model gurinchi telusukoni we'll go to the first practical called as AWS account creation. Okay, so we'll create AWS account. In tomorrow's session, first thing what we are going to do, we are going to create AWS account. All right, so thank you all. Either doubts unte, you got our WhatsApp number, please ping back on that number. We'll be getting back to you, we'll be getting in touch to you. All right, thank you. So please attend tomorrow at 9:30 using the same link use chesi attend avandi for tomorrow's session, that is deployment model along with AWS account creation. అది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఈస్ AWS అని తెలుసుకుందాం. Okay, thank you all. So I am signing off for the day.